My name is Ambrish KV, lecturer from the Department of Collegiate and Technical Education. Welcome to the Thermal Engineering lab, which is for the fifth semester of this diploma in mechanical engineering. So in this session, we are going to discuss about this study of this differential gear mechanism, rear axle, as well as power steering mechanism. So first will be the study of this differential gear mechanism. So aim of this experiment is to study of this differential gear mechanism. The apparatus required for this is working or a non-working model of a differential gear mechanism. So outcome of this study is understand the different parts of the differential gear parts ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ and the working of this differential assembly, how it is going to work. Then working of the differential assembly may be in the following two cases of the vehicle motion. Mainly two cases ಅಲ್ಲಿ differential assembly ಅಥವಾ gearing work ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ when the vehicle is going straight, and another case is when the vehicle is taking a turn, that is when the vehicle is moving towards a right turn or a left turn. Based on this turn, we are going to study how this differential gear is working. Now, so to understand the purpose of this differential assembly. So the purpose of this differential assembly is to allow the two drive wheels to turn at a different speed when the car goes around a ಕಾರ್ನರ್. ಸೊ ಕಾರ್ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವೀಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರನ್ನಿಂಗ್ at the different speed. This is necessary because when cornering, the wheel on the inside of the turn goes through a smaller corner than the wheels on the outside. If the wheels were not allowed to turn at different speed, they would tend to skip around the corner and steering would be very difficult. Suppose if the car is taking a left turn ತಗೊಂಡಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ವೀಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಆರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ವೀಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ಆರ್ಕ್. ಸೊ when the vehicle is taking a ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ವೀಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಆರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ವೀಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜರ್ ಆರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎರಡು ವೀಲು ದ ಆರ್ಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೀಡು ಏನಾಗಬೇಕು, ವೇರಿ ಆಗಬೇಕು ಎರಡು ವೀಲ್ದು. ಸೊ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ difficult, and also it will be skip around the corner. So these are some of the working parts of a differential gear mechanism. That is first one is a bevel pinion. Attached to it is crown wheel. Attached to the crown wheel there is a cage and cross pin, planet pinion, and a sun gate. To the sun gate there is an off shaft is attached on both sides. So this is a differential gear sketch to work. So if you look at the sketch from the power transmission will be the work is transferred from bevel pinion to crown wheel, from crown wheel to cage to the shaft to the planet pinion, sun gear, and finally to the off shaft. So this is how the power is transmitted. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ bevel pinion first rotate ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ crown wheel ಇಂದ cage ಇಂದ shaft ಇಂದ planet pinion, sun gear, ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ wheels rotate ಆಗುತ್ತೆ. Now first the power enters from the final drive, which consists of a bevel pinion. Power ಎಲ್ಲಿ first enter ಆಗುತ್ತೆ, it will be entering into this bevel pinion. This bevel pinion is meshed with the crown wheel, which is bolted to the cage. Bevel pinion ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮೆಶ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, crown wheel ಗೆ ಮೆಶ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. It will be bolted to the cage. It is indicated in this case. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ when the bevel pinion rotates, it will rotate the crown wheel due to this meshing. This arrangement allows the bevel pinion to turn the crown wheel. As the crown wheel turns, so crown wheel ಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೇಜ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, bolted ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, rotate ಆಗುತ್ತೆ.
The shaft through the cage also goes through this middle of the two small pinion gears. So if you look at this, these are the pinion gears, on the opposite side, horizontal placed opposite side in the sketch. As the cage turns, this shaft turns the small pinion gears. So ಕೇಜ್ ಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ಈ ಪಿನಿಯನ್ ಗೇರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸನ್ ಗೇರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಚ್ ಸನ್ ಗೇರ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಶಾಫ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಲ್. ಯಾವ ಶಾಫ್ಟ್ನ ಆಕ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ವೀಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೈಟ್ ವೀಲ್. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ of this differential assembly may be in the following two cases. You have to consider two cases, that is when the vehicle is going straight and when the vehicle is taking a turn, whether it is taking a right turn or whether it is taking a left turn. So first condition is when the vehicle is going straight. In this case what happens? The cage, if you look at this case, the cage and the pinion gear rotates as a single unit, and the differential unit helps the two half shaft to revolve at the equal speed. Since the vehicle is moving straight, these two half shafts revolve at an equal speed. That means two wheels and ಎರಡು wheeled RPM ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So when the vehicle is making a ಟರ್ನ್ ತಗೊಂತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆಹಿಕಲ್, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the automobile is making a left turn. So consider the vehicle is taking a left turn. Left turn ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ವೀಲ್ದು ಕರ್ವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ವೀಲ್ದು ಆರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ವೀಲ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್ ವೀಲ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಟ್ milestone. So if the automobile is making a left turn, the left drive wheel must go through a sharper corner or travel through a shorter distance than a right drive wheel. The crown wheel turns the cage. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, since the left wheel is going through a sharp corner, the left axle is slowed. This axle, if you look at this sketch, ಈ axle ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವೀಲ್ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟರ್ನ್ ಟು ದಿಸ್ ರೈಟ್ ವೀಲ್, right side gear, so that the right wheel will turn faster than the left wheel. So when the vehicle is taking a left turn ತಗೊಂಡಾಗ left wheel ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, right wheel ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ less power to the right left half shaft and more power to the right half shaft. Similarly, when the vehicle is when the vehicle is taking right turn ತಗೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ವೀಲ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಲೆಸ್ RPM ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವೀಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೋರ್ RPM. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಆಫ್ ಶಾಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಆಲ್ ದ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಶಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ವೀಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೊಟೇಷನ್ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವೀಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೊಟೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. So easily the vehicle will take the right turn. The power. The next experiment in this is study of this rear axle. So aim of this experiment is to study of this rear axle. Apparatus required for this is a working or non-working model of a rear axle. So outcome of this is understand the parts of this what is rear axle, ಏನದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. And another type is another one important we are going to study is the types of this rear axle. Axle it is nothing but a shaft for rotating wheel of the vehicles. One end of the axle is connected to the differential via sun gear and the another end is connected to the wheel. So this, if you look at this sketch, this half shaft ಅದನ್ನೇ axle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ಎಂಡ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸನ್ ಗೇರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. another end ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ರೈಟ್ ವೀಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವೀಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ axle. Types of axles. There are three types of axles: front axles,
which is corresponding to the front wheels. Rear axle already we have studied. One end of it is connected to the wheel, another end is connected to the sun gear through this differential. Stub axle which supports only one wheel of a pair of an opposite side of vehicles is called a stub axle. Types of a rear axle. Rear axle, on the basis of method of supporting them and mounting of the rear wheels, the axles can be classified into three types. Rear axle basically ಮೂರು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೆಮಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ axle, 3/4 floating axle, another one is fully floating rear axle. So we are going to discuss in detail about these three types. Three types ಇದೆ. Semi floating ಒಂದು, 3/4 floating ಒಂದು, fully floating one. We come to the semi floating axle. If you look at this sketch here, at the center there is an axle shaft, axle casing is there. ಎರಡು casing ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, we have put this bearings. This is very important. The semi floating rear axle, the axle is at the center of the axle casing. Axle casing ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ exact ಆಗಿ ಏನಿದೆ, axle shaft ಇದೆ. And the bearings are inside this axle casting. So axle casting ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಯಾವುದು, bearings. So axle shaft is exactly at the center of this axle casing and the bearings are inside this axle casing. The weight of the vehicle is transmitted first to the suspension string. First ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, suspension ಬರುತ್ತೆ, axle casing ಬರುತ್ತೆ, then axle and finally to the ground. Suspension, axle casing, axle shaft and finally to the ground. This axle is the cheapest and the simplest of all types of axles. Fully floating rear axle. If you look at the sketch here, this is the axle shaft, this is the axle casing. Bearings are there above this axle casing in this case. So in fully floating rear axle, the bearings are provided between this axle casing and the wheel. That is, outside the axle casing, the bearings are there, and the bearings are placed between this axle casing and the wheel. In this case, all the vehicle weight is transmitted to ground through axle case and the wheel. Axle case in the wheel in the ground. This type of axle is very strong and therefore which are used for heavy duty vehicles. It is very strong, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆವಿ ಭಾರ ತಡೆಯುವಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಈ ಥರನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ axle ಏನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದರೆ wheel cannot come out easily in this. 3/4 floating axle. This axle is a compromise in between the simplest semi-floating axle and the robust full floating angle. ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು 3/4 floating axle. So if you look at the sketch here, this is the axle shaft, axle casing, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, bearings. In this axle, bearings are placed between the wheel and the axle casing and on the outer side of the casing. Casing ಗೆ outside ಇದೆ. At the end of the axle, the wheels are fitted to a key, bolt and a nut ಮುಖಾಂತರ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Next experiment is the study of a power steering mechanism. So steering mechanism na navilli tilkonತೀವಿ. Aim of this is to study of this rear axle. Apparatus required is a working or non-working model of a power steering mechanism. So outcome of this is understand the parts of power steering. Power steering ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗು ಏನಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಬೆಟರ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಬೆಟರ, ಯಾವ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಓವರ್ manual steering. So first, before going to the power steering, you have to understand this rack and pinion steering. So in the rack and you already know that rack and pinion arrangement. If you look at the sketch at the bottom, there is a pinion which is meshed with the rack. Pinion rotate ಆದಾಗ rack ಏನಾಗುತ್ತೆ, to and fro motion.
So this is on the right side. There is a sketch which has a steering wheel in the ಇದು ಗೇರ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಗೇರ್ ಕೇಸ್ ಟೈ ರಾಡ್ ಇಂದ wheel ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. Many small vehicles use a rack and pinion steering system in which steering wheel and shaft are connected to a small pinion gear. This gear is meshed with the teeth on top of the long bar called as rack. So pinion is meshed with the rack. Turning the steering wheel turns the pinion gear, which moves the rack back and forth. Now steering rotate ಮಾಡಿದಾಗ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೀನಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಮೆಶ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಶ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. This rack is attached to the steering linkage that turns the wheels to turn. The main advantage of this system is it takes very little space, making it especially suitable for compact vehicles. ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the rack movement mainly depends on this movement of this pinion as well as steering. So pinion as is rotation ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೀನಿಯನ್ ಆ ಕಡೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಕಡೆ ನಾವು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಕ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಪೀನಿಯನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಸೊ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಪೀನಿಯನ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್, ಟು reduce this effort, so we have used an hydraulic system to reduce the effort of this human being, that is nothing but your power steering. The purpose of power steering is to reduce the driver's effort required for steering. It is particularly useful when driving at a slow speed on a rough grounds. I have already told you purpose ಏನಪ್ಪ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಎಫರ್ಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡ್ರೈವರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ useful. It is also useful when reversing the vehicle for a parking purpose. The steering effort required is greater than an automobile without a power steering. This is a great achievement in power steering. Steering effort by the driver will be very less when compared to this manual steering. So construction and work. When you come to this construction and working, main is we are going to use hydraulic system by applying a hydraulic force to the cylinder. If you consider a cylinder, there will be a piston force apply ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will move right or left. So thus hydraulic force is generated by a series of components. So when the driver powers input by rotating the steering wheel, the hydraulic pump driven by the engine starts pumping the highly compressed hydraulic fluid through the line. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, steering mechanisms actually the ಏನಾಗುತ್ತೆ, hydraulic fluid will be continuously flowing, but ಏನಾಗುತ್ತೆ when there is no steering ಏನಾಗುತ್ತೆ, all the hydraulic fluid will go back to the reservoir. So ಯಾವಾಗ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೋಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ವ್. So if you look at the sketch here, this rotary valve is placed between the steel and the rack and pinion mechanism, which plays a very important role in this power steering. All this effort gets the efforts of this human gets reduced because of this rotary control valve ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಂಪ್. ಸೊ ಪಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ hydraulic pressure producer enters the hydraulic cylinder, which in turn applies pressure over the
cylinder piston. So I've already explained you in a cylinder. So piston ಮೇಲೆ force apply ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it can move towards right or it can move towards left. The piston, which is under high pressure, starts moving from one end to the another, which in turn pushes the further fluid to the line. With this movement of piston, the input force applied by the driver is multiplied several times. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು because we are using high pressure fluid ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪಿನಿಯನ್ ವಿಚ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಹೈ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ದ ರ್ಯಾಕ್ ಗೇರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ takes place. So this force ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಪಿನಿಯನ್ ಗೇರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಏನಾದರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಥರ ಇದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ರೋಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್, ಸೊ working of this rotary valve is very important. So if you look at this sketch, power steering not turned. So when the power steering is not turned, what happens, all this pressure from the pump, the hydraulic fluid due to this pressure from the pump, all will be going back to this reservoir. It is indicated in the sketch. Ella fluid ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಪಿನಿಯನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು, ಮತ್ತು ಪಿನಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ರ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರೂ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ದಸ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೀಲು ಈಸಿಯಾಗಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. So these are the three conditions. One is power steering not turned, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲಾನು ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಸ್ಟನ್ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. Now we come to this multiple choice questions. So after understanding all the three topics, that is differential gear mechanism, rear axle and power steering mechanism, these are the some of the few questions which you can easily guess by looking at this questions. First question, a differential gear in an automobile is when you look at this sketch of this differential gear, you can easily identify the answer, that is epicyclic gear train. So that is epicyclic gear train. A differential gear in automobiles is used to, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೇರ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೇರ್ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೀಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ವೀಲು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್ ವೀಲು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ರೈಟ್ ವೀಲ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವೀಲ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೇರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಅಳವಡಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಳವಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. In a differential gear, the ring gear is bolted to. So ಯಾವುದಕ್ಕೆ, so if you look at the construction sketch of this differential gear mechanism, you can easily identify the part as a differential case. If the noise is present in the differential only when the car moves past a curve, the chances are that the trouble is due to some fault in. So
ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈ ಪಿನಿಯನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ವೀಲ್ ಬೇರಿಂಗ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಕಾರ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. The two basic types of axles are these are the two simple types which we have explained, that is a dead and a light. The type of rear axle in which the wheel end is supported by bearing inside the axle housing. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೈಪ್ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಮೂರನ್ನು ಓದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೆಮಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಲ್, 3/4 floating axle and a full floating axle. If you look at those sketches, you can easily tell the answer as semi-floating axle. Differential mechanism at the axle is provided mainly to ಏನಕ್ಕೆ enable the vehicle go round corners, equalize the division of torque between the two wheels, to provide a reduction ratio to turn the driving through the right angle. Already we have discussed in the last question, the previous questions. Go round the corners, different speeds of the wheels. The steering system gives the vehicle. So steering system ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್, ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಆ ಥರ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ವೀಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ. ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ವೀಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ. ಎರಡು ವೀಲು ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡು ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡೇ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೀಲ್ಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್. ಆರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ವೀಲ್ದು ಆರ್ಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ವೀಲ್ದು ಆರ್ಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. The function of the steering gear is to convert the dash motion of the steering wheel into dash motion of the pitman arm. Steering wheel is to convert ಯಾವ motion? Steering wheel into dash, that is rotary motion of this steering wheel into oscillating motion of the pitman arm. Power steering refers to the use of dash power in assisting the steering motion. ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.